my name is IreneZab and welcome to my YouTube channel. Can you kindly consider subscribing and turn on the notification bell so that you'll be notified when I upload new videos. And to my returning subscribers, thank you so much for always coming back to watch my videos. I really appreciate for that and may the Lord bless you. So guys, today we're coming live from Tanzania. Yeah, I'm coming live from Tanzania and I'm so blessed and I'm so much humble, and we have visited a certain factory here which supplies rice. Yeah, so we want to take you through the process how they make rice. Then I hope we are going to learn more. So thank you so much and come with me. Yo guys, this is where we are right now, and it's amazing, and I hope we are going to learn more. Yeah, so we are in the factory. I don't know if you can hear me, but this is the weighing machine. Yeah, this is the weighing machine. Ongeza sauti. Kwa ajili ya kutengenezea mchele uwe safi. Kwenye upikaji msipate shida yani. Yeah, so he's saying that he works here, and yeah, he's the one of the workers here, and yeah, he's the one who is going to take us through this process. Tueleze hii inafanyaje sasa? Ina maana kwamba unapokuwa umeweka kile kinu. Unaweka kule kwenye kinu, kwa ajili ya kufikia hapo unatoa uchafu. Uchafu wenyewe unapita huku. Na kule ni uchafu. Kwa katikati ni mchele msafi ambao hauna mawe. So kuna vipimo tatu. Kuna vipimo tatu. Ukiangalia hapa pembeni, hebu tuonyeshe. Yes, hapa ili tundu la kutolea uchafu. Na ila na hapa hivi ya kutolea mchele safi. Na ile yenyewe ya kutolea uchafu. Kama na kwamba midomo ya kutolea safi, midomo miwili. Hasa na hii hapa inatoa bakuli uchafu. So yeah, so for my viewers, I have like my friends from outside Kenya, and they're from outside Tanzania also. The guy is saying that these ones, as you can see, there are three. Yeah. This one is for removing the dirtiness from the rice. Naini rice. Hapo ni safi na tokea hapo. And this one the clean rice, and this one for chaps. And this one for the chaps. So yeah, tueleze. Kwa maana kwamba hii kiwanda tumeamua kuletea kwa ajili ya kutengenezea wateja na kupata urahisi wa upikaji au urahisi wa kuuzia mteja yote ile asipate shida muda kuchambua. Ina maana kwamba tunatoa uchafu kila kitu. Inabaki ni mchele safi. So he's saying that they decided to open this factory so that they can help the people around the area. Yeah, so that it will be very easy for them. Yeah. Kwa maana kwamba unauliza kwa maana kwamba hebu sijaelewa, lakini hebu naomba mchele mwenyewe. So guys, what happens here? Here is the first process. Yeah, as you can see here, the rice is already here, and it is the first process. And they think that it goes through 3 stages to be clean. So we are going to show you everything. That is why we are here. We want to learn. We are going to learn. Yeah, now the machine is on.
Sasa hii ni chafu ama imekuwa safi? Safi. Guys, this is a clean rice. Clean. Yeah. After they have processed it, this is the final product. Ukitoka ukija hapa ukitoka huko tena kurudi imefungua. This is that the west from the right, and this one, this is clean. I hope you can see the difference. Now this is dirty, the top, and this is clean. And this one, and this one is also dirty. Sasa hii kitu inachukua muda gani kukuchana tusema hizi ndo zote? Yaani hili kuna sehemu hapa ukiweka unakuta kama the rice that we have put up there in the duration of like 5 minutes itakuwa imeisha. ukija hapa tukiongeza inaongezeka. Unaona? Inaongezeka speed. Inaongezeka speed. Unaona? 30. Hapo tunaweza kuweka 33. Sasa hii inaitwaje hii? Hii ni kamera, kama kamera. Hii ni kama simu ya basi ya kamera. Unaona? Hapa ndio tunaichukua sasa. Hapo tunakuja hapa tunafanya hivi. Kamera, sawa? Kiweka hapa unaongeza speed. Hapo ni speed. Tunaiweka hadi 50 kwa 50. Tukiweka 100 by 100 unakuta yani hapo hamna cha kukalisha sasa lidude. Unaona? Yani hapo unakuta mashine inatoa sababu yani la kutosha. Guys, you see this? This is a weighing machine. Hilo ni mezari. Yeah. Mezari sasa. Hivi ndio mnafanya? Yani hili tunaipima. Ikigonga 100 hapa. Ikisoma 100 hapa. Unakuta yani hilo tayari imesha. Sawa. Hilo tuna They need to put this rice until they are 100 kg. Yeah. Now this is counting up. So guys, I hope you have enjoyed the video. Here I have Natlu here, my friend. Who say hello? And we have enjoyed the video. It has been a good experience. And thank you so much for the support. Can you subscribe?